You want to afford my here, especially for the read-dance or any. I can also stock, resell and make money. They also have got new designs designed for Mr. Chip only. It's only 150 emalangeni, and these designs you cannot find anywhere else in this world except at Mr. Chip. Mr. Chip, we dress the nation. Can your bank live up to the future of banking? A future that allows you to live life to the fullest and bank on a seamless financial services offering. The future is convenient. The future is online. The future is quick. The future is cashless. The future begins today. Be the future when you access our digital hub. Find an inspiration of your dream home. We transform your property within a matter of weeks. Choose from our stunning range of styles, finishes and colors of aluminium windows, sliding and folding doors, steel window frames, gates and burglar bars. We also specialize in glass sales, fittings, tinting and sandblasting. Simply visit our offices at Kabelina Ezulwini or contact us on 24163287 for a call. SMS Glass and Aluminium. We add value to your property. Lishonile nginabakalazize lishonile malangeni lamahle imukela nathi Tindzaba tangensimbi yesikhombisa ndethula ngumsakazi wedithomo lohamba embili yeSwatini TV libito lami nginondumiso vela kade ngihamba naye zamanzi manze kwalomhlafele singene kudo ngebuka hlokotata ethambe embili lomuhla. Umhlonishwa ndvunankulu Cleopas Dlamini uthi kubuyisela sithundi selive kubita kubambisana nenhlonipho nanoma kukhona kungavumelani ngemicondvo. Indvuna yelitiko tekuchumana netebuchwephesha inkosatana Sikhanyiso ithi leli tiko liyachubeka nekusukumisa tinhlelo tekutfutfukisa umnotfo welive kusebentisa tebuchwephesha. Libandla licasha bothishela selimemedele kucashwa kabothishela abalikhulu nemashumi lasikhombisa 170. Tindzaba umhlonishwa ndvunankulu Cleopas Dlamini uthi kubuyisela sithundi selive kubita kubambisana nenhlonipho nanoma kukhona kungavumelani ngemicondvo noma imibono. Ndvunankulu beyakhuluma ngesikhathi ethula umbiko wekusebenta kwaleli hhovisi lakhe kulesigaba sekucala seminyakatimali wahulumende wa 2022-2023 ngaphambi kwelikomiti lelibuke kusebenta kwaleli hhovisi landvunankulu endlini yetimphunga. Ngalesithafu indlu yetimphunga ichubekile nemsebenzi wekudzingidza imibiko yekusebenta kwamatiko ahulumende wesigaba sekucala seminyakatimali wahulumende wa 2022-2023 lochutshwa ngemakomiti labuke kusebenta kwalamatiko endlini yetimphunga. Lihhovisi landvunankulu nalo ngulelinye nalo lelethula umbiko walo wekusebenta ngalesithafu endlini. Lesihlalo walelikomiti lelibuke kusebenta kwalelihhovisi endlini yetimphunga yimphunga umfanenkosi Mshengu. Umhlonishwa ndvunankulu Cleopas Dlamini esandvuleleni sakhe wetfulile timphunga kutsi timo letahlukene teludlame letibonakala Tanzaveni tibita kubambisana kwesive nenhlonipho kute live libuyisele sitfundi salo. In the police service front, the operational environment continues to be challenging due to ongoing acts of violence that are headlined by arson attacks, which are unending, thus threatening peace and security in the country. However, the police service continues to remain resolute in carrying out their mandate of providing security coverage in the country, particularly by ensuring that law and order is maintained, as well as protection of life and property. Gender-based violence has now become a great concern
as gruesome cases have been reported and suggest that this form of criminality is taking a new shift. The resultant frustration of our people, in particular the youth, is understandable, but violence and destruction will never be a solution. If anything, this is the time for unity of purpose and collective efforts to address our challenges as a nation. It is imperative that we all embrace the spirit of peaceful dialogue when not in agreement, as opposed to violence. Timbunga tibese tiyawukhulumisa lo mbiko talila naleli hhovisi ngetimo telidlame nemsindvo letibonakala tanza eveni tase tiphonsa nemibuto kuyo mhlonishwa Mvunankulu. Ngicela ukuqala ngekuthi ngililele umhlonishwa Mvunankulu ngetimo letibonakala ukuthi timatima not kuye kuphela kodwa kulo lonke liswati lelikhona kulelive. Utibuta ngaso sonke isikhathi uma uphuma ekhaya ukuthi utawuphinza ubuye yini. Kodwa ke siyabalilela. May His Excellency the Right Honorable Prime Minister gives us an update on the progress of the construction of the new parliament with the cooperation from the partners. Through you, Chair, we would be very grateful to see at least some action before our term come to an end, sometime next year. Etimphendvulweni takhe umhlonishwa Mvunankulu uvetele timphunga kutsi tisebenti tembuso letiyingxenye labo lababhebhetela lo msimvo batawulutfolwa luswati kanti lihhovisi litawetfula endlini timphendvulo letibhaliwe ngalokuphelele kuleli viki. Etindzabeni Eswatini TV kubika Samkelisiwe Khoza kunasikhumbuzo Dlamini sisephalamende. Induna yelitiko tekatisa tekuchumana tebuchwephesha inkosatana Sikhanyiso ithi lelitiko liyachubeka nekusukumisa tinhlelo tekutfutfukisa umnotfo welive kusetjentiswa tebuchwephesha nanoma titsikabeta kulinyatwa kwetakhiwo nekwebiwa kwetintsambo telitfusi. Induna beyikhuluma ephalamende ngesikhatsi yethula umbiko wekusebenta kwalelitiko esigaba sekucala semnyaka timali wahulumende wa 2022-2023. Indlu yetimbunga ichubekile nemsebenti wekudzingidza imibiko yekusebenta kwematiko kahulumende wesigaba sekucala semnyaka timali wahulumende wa 2022-2023 lochutshwa ngemakomiti labo kekusebenta kwalamatiko khona endlini yetimbunga. Ngalesithafu litiko letekwatisa nekuchumana netebuchwephesha nalo letfule walo umbiko wekusebenta lapho khona indvuna yelitiko inkosatana Sikhanyiso yetfulile endlini kutsi lelitiko liyachubeka nekusukumisa tinhlelo tekutfutfukisa live ngetebuchwephesha letigcine titsikabetwa kushiswa nekulinyatwa kwetakhiwo talelitiko kanye nekwebiwa kwetintsambo telitfusi. Our ministry recognizes the role that is played by information, communications and technology in building the economy of our country as realized globally. We announced that we've taken significant strides in extending electronic payment services through the electronic government unit. The ministry has implemented mobile money payment for passports, travel documents, for civil registration services, birth, marriage and death certificates, for identity documents and motor vehicle license discs. It is our hope that with a smart traffic, we will also have cameras on all the streets and a faster and more improved registration and license renewal system. Timphunga tiwukhulumisile lo mbiko wendvuna tatfumisa lelitiko ngemisebenzi yetekuchumana tebuchwephesha lebonakalako eveni tase tigcila kakhulu endzabeni nekucinisekisa kutsi sitfundise live siyagcineka nebantfu abahlambalateki kube tindzaba nasetinkhundleni tekuchumana letahlukene. Nangu umsebenti lokupheshitetin indvuna lese iwutsinzile ele umikise etindzaweni letehlukene particularly nangu lo lawumikise etinkhundleni letehlukene talelive laKaNgwane. Ngithi asubonge lo msebenzi muhle kakhulu. Live ngendlela belisemva ngayo lamatubane lowasukile nemagoso ukuthi letindvo letingaka sitendike evini nekuthi live ulifisela kangakanani impumelelo ukuthi libonakala nalo lisesigabeni salamanye mave
asathi la vele ukuthi kwente kanjani ngoba sifa nje ungazi ukuthi kuyatekwa lo sibe kutama noma bathi kutama nesiteleka noma bathi akuna usenjedwa angathi siphuma wathi nomlayelo lokho ukuthi ke ize ehamba ngani indaba ikhishwe yini ngile misakadweni noma kumbe ngilo kwabo lo uthi ukuthi indlela ungathola ngathi nginahambe ukuthi into akumile uma senza bese uyasonzelelwa utovala ukuthi bowuthi akumele ivele kwente kanjani noma ngingakhuluma lapha kuze kube njani le live litawungiva ukuthi ngitsiteni ngalesikhathi nabangirepothe kahle labantu bakumedia. Let them be responsible in reporting. Indvuna imuke letincomo tendlu yaseyiphendvula imibuto yetimphunga. Kuko konke lokwenteka lena yini imithetho litiko lelibekile kugadza sithundise live negadza kuhlambalateka kwebantfu lo wekucala umthetho lebese ushayile Computer Crime and Cyber Crime Bill lo mthetho lowo awukhulumisi kakhulu lo monakalo lesibhekene nawo silive ukhulumisa buqala lo bentekako la ushayiwe ke lowo losendleleni lokhulumisa lenkinga ingile Harmful Digital Communications Bill longona lokhulumisa kuhlambalateka kwemuntu netinkampani nelive ibe solo sithi mhlambe kugangwa la emoyeni lokuthi ithathele itingawuhloniphi umthetho kepha nanyalo leliphepha nje la lelive nalo liyabonakala likhipha tindzaba letingesito kanti phela code of ethics of journalism are truthfulness and accuracy, accountability, transparency, and independence and fairness and impartiality. Keje siyabona ukuthi kude kuba fair kuletindzaba letibhalwako cishe lokuningi vele sengemanga ngehlanhla lembi vele sathane udlangile sekuhamba kakhulu lamanga. Litiko letekwatisa litawetfula umbiko wetimphendvulo letibhaliwe endlini ngelilanga letawubekwa yindlu. Tindzaba Eswatini TV kubika samkeliswe khoza nginasikhumbuzo Dlamini eParliament. Timphunga tithi litikata ngaphandle nekudlelana nalamanye emave linemsebenzi wekuqinisekisa ukuthi isithombe selive siyagcineka futhi siyahlonipheka. Timphunga betikhuluma eParliament ngesikhathi litikata ngaphandle lethula umbiko wekusebenza kwaleli tiko esigaba sekucala seminyakatimali wahulumende wa 2022-2023 embiko likomiti elibuke kusebenza kwaleli tiko endlini yetimphunga. Litiko letangaphandle nekudlelana nalamanye emave lethula umbiko wekusebenza kwaleli tiko wesigaba sekucala seminyakatimali wahulumende wa 2022-2023 ngalesithafu embiko likomiti elibuke kusebenza kwaleli tiko endlini yetimphunga. Indvuna leli tiko Thulisile Dladla esandvulelweni sayo ivetile ukuthi leli tiko liyachubeka nekucinisa ubudlelwano lamanye emave nalamanxuse lelive laseSwatini sebatetfule tincwadzi tebunxusa kulawo mave nanoma tikhona tinkinga tekubate kahle timali lokugcina kuthikabeta kusebenza kwaleli tiko. Timphunga kufaka ekhatsi mengameli wendlu yetimphunga Lindiwe Dlamini abese awukhulumisa lo mbiko waleli tiko. Emahhovisi ethu angaphandle abuso asibuko selive engabe induna lehloniphekile ingasho yini ngelembaba noma ngaleligcwele eyekunene isho ukuthi iyadichenya ngawo diplomatic missions ethu ministries wonke akhala ngalo sekule lokuthiwa ulungisa inini manje ke lana ngikhala khona mina ngikhala ekutheni ngoja na usuka la uvuma ukuthi kuyovulwa embassy somewhere kanzi le la siyavula khona embassy tindo atikayemi kahle atilungu vele sisuke sithi sifuna kuwenda njani ngoba phela ngabe ngubani lofanele ukuthi ateke tindzaba tekuqondzisa image elive lapha nakubona ngathi khona tinto letikhulunywa ngelive ukhanze ukuthi akuvakali akukuthi ngubani ofuna kuphendvule ngubani ofuna ukukhulume ukhanze lo sekukhulunyiwe nje kugcine kona nje umphelwane ngoba emanga la ahlupha khona noma lokungasiko kwaze kwakhulunywa emala ngabe mathathu noma abamane kujika kugcine sekuliqiniso.
Induna ibese iphendula Donat Mbunga endlini. iTurkey sibheke ukuthi kuhambe some of them bahambe bawufunda bachubeke batiqeqeshe lawo makhozi lamafisha. NeSerbia nayo ishito kanjalo ukuthi tandla itivulile bona nje siyisayinile vele agreement bahambe bawuqeqeshwa. Indzaba ye-image building lengaphandle embassy ethu kufanele ukuthi aportray live ngendlela lengilo. Uma shuthi kunema issues lavelile ngala bawati and address them. Ka diplomacy angeke bangene ku TV athi kunemanga lokusho kangwane. Baya ulama umbasada babachazele enthine lapha ka foreign affairs uma kuvela indzaba we write sithi nabo ngaloku lokukhulunyiwe uthitiwe what correct it nayi i-correction kwenda baba political department. Litiko kubheka ukuthi lethule timphendvulo letibhaliwe naletiphelele endlini ngalesihlanu. Etindzabeni Eswatini TV kubika Samkelisiwe Khoza kunasikhumbuzo Dlamini eParliament. Masipala wedolobha lakalavumisa sewunikete sakhiwo labesebentela kuso litiko letenkundla kutsi lisisebentise lesakhiwo kuletha lusito lwahulumende edvutane nebantfu. Induna yelitiko letenkundla David Ncamphalala ithi bakuhambisa embili kumikisa lusito lwahulumende edvutane nesive. Induna yelitiko letenkundla David Ncamphalala seyihambele sakhiwo lebekadze sinemahhovisi akamasipala kalavumisa. Le masipala wedolobha lakalavumisa awanikete litiko letenkundla kuthi asebenziswe litiko kumikisa lusito ezweni. Meya wedolobha lakalavumisa Sazingwanyana uthi lidolobha lisemuva njengoba kungumanje sivele sidinga lusito lwahulumende lelufaka ekhatsi kwakhiwa kwetitifiketi kulokunye kudzingeka sigibele siye enhlangano noma kumathatha. But if you see, Lavumisa was very far from development, and this time around the Tindzaba councillors and also the staff work very hard with the Minister of Tindzaba these services so that the people of Lavumisa as a whole will benefit, and also in terms of job opportunities. Induna yelitiko letenkundla David Ncamphalala ibonge kumasipala wakalavumisa kubambisa litiko ngekuthi lifeze umgomo walo wekumikisa lusito lwahulumende dvutane nesive. Uma sowunikweke indlu lapho utawusebentela khona kuba lula noma sowuyocela le budget ukuthi sengiyawucelela kumbe staff nalokunye kodwa mawuthi nje ucala kwakha ngilokunye lokudulile lokho. Kasho njalo ke bekunene umuntu akabonge ubaka UN abonge kubaka UNDP lengilovele baqhubeke njalo basichasa ngokuselekelela kule misebenzi lesinayo. Lobukeli uhhovisi lamhlabuhlangene jikelele kaNgwane George Wachina uthi lesento sekuthuthukiswa kwalelidolobha sihambisana nemigomo yakamhlaba lekhonsako ligoli lelishumi nakunye lelikhulumisa tindzaba tentuthuko emadolobheni. Number 11A talks about supporting positive economic, social and environmental links between urban, peri-urban and rural areas by strengthening national and regional development planning. Sikhulu semphakathi kalavumisa umthwanenkosi Chief Gasa wangwane uthi sive sisemuva kulendzawo leselu selesife la sesinelethemba ukuthi le dolobha selitawuthuthuka. Kungmanje lelitiko lisebenta umthetho losakhankanywa lotawelusa kumikiswa kwelusito ezweni ngiwo onke ematiko ahulumende i-decentralization bill. Umbiko uhlanganiswe ngithembelihle Magutshwa edolobheni kalavumisa. Ibandla licasha abothishela selimemedele licashwa kabothishela abalikhulu nemashumi lasikhombisa 170. Labothishela batawucashwa ngalokuphelele permanent status etikoleni letincane naletinkhulu.
Lehlelo ke lekucasha litawuhamba kanje. Kutawuba na 45 wabothishela laba permanent kuma primary schools bafakwa ku C3. Bothishela labang 40 degree high school teachers bafakwa ku C5. Bothishela labang 30 diploma teachers, STDs kuma high schools permanently bafakwe ku C3. Kuqashwe bo heads of department etikolweni labang 5 bona bafakwa ku D3. Bo deputy head teachers ku primary school labang 30 bafakwa ku D4. Nabo deputy head teachers kuma high schools labang 20 bafakwa ku D5. Ikomishini iyabona kwekuthi bothishela bathi buta ukuthi laba permanent batawukhethwa kanjani. Akunoba khona yini si lunyawo loselungakafuneki lapha na. Sithi ke siyikomishini. Umgomo wethu kulwa nenkohlakalo. Noma ngabe ikhona, noma ngabe iyacatshangwa, noma ibonakala kwangathi lokhu kuyinkohlakalo. Siyikomishini silwa nako lokho. Siyathi ukuthi banengi bothishela eprimary labacashwe ngecontract. Labafunako ukuthi kushintshe lesimo sabo baye ka permanent. Ikomishini ke ibukile ifuna lokusebentela ebaleni nasekukhanyeni. Kwekuthi bakhethwa kanjani laba permanent labang 45. Ithi ikomishini itawubuka kwekuthi umuntu waceza nini ekolishi noma enyuvesi. So sebenze isikhathi lesingakanani contract teacher. Nanaye nje mdzala kangakanani. Uma ke iyocasha bothishela laba degree high school. Ikomishini ithandza kukhumbuta sive kwekuthi eluhlwini lwayo lwetisebenti leticashwe etikoleni kunabothishela labaceceshelwa kufundisa ema high schools kepha base ma primary schools permanently. Ikomishini uma kuvela lithuba lethi ukucashwa bothishela permanently high school yathi umgwaqo lengcono letawusebentisa itawuqala ngala bothishela labasema primary schools kani base high school. Ibuke letifundo labatiphethe, ibuke sikolwa lesidzinga leso sifundo lesiphethwe ngulothishela. Bese kuyakhushulwa lothishela uyasuka eprimary uyothatha ipermanent employment high school. Simkhutsate uhulumende wembubwe kwekuthi uyibambe ngako. Akafaka umfutho impela ekuqasheni bothishela ngalendlela lenjengale. Indvuna yelitikata sekhaya mthana ngosilindiwe seyibe mdzibi munye ekugubheni ilanga lase-Afrika lekubhaliswa kwemaphepha ebuve lamgcokwa. Indvuna iphindze futhi yasukumisa lihlaka lekubhalisa emaphepha ebuve bakuleli. Indvuna yelitikata sekhaya umntwana ngosilindiwe ithi kuyatfokotisa ukuthi lapho khona live ligubha lisuku lase-Afrika lekukhutsata abantu ukuthi babhalise emaphepha ebuve. Lakuleli liphindze futhi lasukumisa ngokusemthethweni umkhombandlela walo lokhutsata eMaswati ukuthi abhalise emaphepha ebuve. Indvuna ithi lo mkhombandlela utawuqala kusebenta kusuka kulomnyaka losetulu kuye emnyakeni wa 2027. The COVID-19 pandemic brought into sharp focus the importance of timely and reliable vital events data and the critical role of civil registration and vital statistics system in ensuring everyone is counted for inclusive access to vaccination, healthcare, social protection, and other government services. This year's theme calls
on sustained political commitment at the country level, with governments taking leadership and ownership in strengthening their respective CRVS systems. Change management is also necessary because civil registration units cannot continue on a business as usual mode, which relies on slow, passive, reactive systems that are not automated. Strategy is also prioritizing the modernization and full automation of the CRVS systems. The modernization of data systems and business processes will ensure that other systems from the various government ministries and agencies involved in the production of vital statistics are interoperable with the ministry's civil registration and vital statistics system. Indvuna yelitiko letempilo lizinkosi ithi ngalokusukumiswa kwalomkhombandlela wokubhalisa amaphepha ebuve kukhomba ngalokusobala kusebenzisana lokuhle emkhathini kwematiko kahulumende. Ithi kubhaliswa kwebantu etiko letempilo kusho ukuthi kudzingeka imithi lengakanani kubala kulokunye. So for us, vital statistics are saying this is how we plan. Then we plan what medicines to get, how much of which medicine to phase out because we no longer have that in our disease profile in the country. So we are using statistics all the time, we're registering all the time, and I'm so glad for the work that ICAP did with the support of PEPFAR to look at causes of death. Quite often people just say, you know, people have died and your heart stops. And below that, there's a lot of stories. And we really need to understand that for us as a country to know where we should focus to making sure that the nation stays healthy and the nation will thrive. Indvuna yasekhaya ithi kulomnyaka losetulu lelitiko liyisimisebenti yalo imiphakathi lengu-360 kubhaliswa kwebantu imiphakathi kwente ukuthi kubhaliswa 6,475 etifiketi ekutalwa kwakhicita ama-IDs langu-3,341 kanye netifiketi emshado letingu-401 etindzabeni kubika Fortune Dlangamandla enasimova shonge sembabane. Lilunga lephalamende lenkhundla yaseHosi Mduduzi Bacede Mabuza lobhekene nelicala lifaka ekhathi lebuphekula sikhuni kulamanye uthi kude kungishona kanye lapho wakwathi khona abantu abahambe bawususa umsindo eminyakeni lophelile ngenyanga yenhlaba. Mabuza ukusho lokungesikhathi ethula ubufakazi bakhe emacaleni labhekene nawo. Lilunga lephalamende lenkhundla yaseHosi Mduduzi Bacede Mabuza ucale ngalesibili kutfula ubufakazi bakhe emacaleni labhekene nawo lokufaka ekhathi lekuphekula sikhuni ekubulala lamabili kanye nalelo lokuphula imigomo yekulwa nemkhuhlane i-COVID-19. Usenakavela ngalesithathu mbikelijaji lenkantolo lenkulu uMamsi Dlamini Mabuza utfule ubufakazi bakhe ahola ngummeli wakhe advocate Yayokrasi van Vuren. Endzabeni ekutfula tikhalo etinkundleni Mabuza utshele inkantolo ukuthi lo bayakatsi abambe kuba ngimvunankulu welifa Themba Masuku ehluleka kulandzela imigomo lemithatfu ekumiswa kufaka kwetikhalo lokufaka ekhathi ukuthi afake isishukumiso eParliament sekumisa njengalokhu iParliament yathi nayingene egumeni yavumelana ukuthi sive singachubeka nekumikisa letikhalo etinkundleni. Enkulumeni emhlati nge-24 enyangeni yenhlaba eminyakeni lophelile lakayente eSummerfield Mabuza uthi ngisho kanye lapho wakathi khona siva sivuka inje bovu ungete wathi ude mandla ekutshela abantu ukuthi abavuka umbhejazane kodwa uthi wathi sasive ukuthi lokumikisa tikhalo taso etinkundleni kulilungelo laso eligunyatwa ngumthetho osisekelo welive. Uthi yena akasuyi umuntu lokuqhutela ludlame kodwa ukholelwe kulungiseni intindvo ngekuthula. Uthi akusilo liqiniso ukuthi lenkulumo yakhe beyibanga ukuthi sive sivukele ebuholi balelive. Uthi etinkulumeni takhe tonke ngisho naseParliament bekasho ukuthi uyayithanda inqubo yelive lelipuswa ngayo. Uthi yena sitalo sakhe nje akavani nebantu labangahloniphi noma ke labampenda labanye bantu. Emacaleni lamabili ekubulala lomhlonishwa uthi wetfuka kakhulu nakeva ukuthi sobekela amacala njengaloku yena ngeke abulale noma akathumele umuntu ukuthi abulale lomunye. Usole emaphoyisa ngekuba nesandla ekususeni umsindvo ubekise ngekuthi enkundleni yasekukhanyeni
sathi sive nasiyomikisa tikhalo elungeni labo lenkundla savalelwa ligedi kwafihla nemhlonisho lwasuvetwa ngemuva kubheke ukuthi leli cala lichubeke ngalesine eTindzabeni kubika Fortune Dlangamandla isenkantolo lenkulu. Inhlangano yabantu labasha ye-Eswatini National Youth Council ibambisene nenkampani i-Prom Closet lecuba umkhankaso wekunikela abantwana labenta libanga lekugcina esikolweni ngetembatho abatawutigcoka emcimbini wekuvalelisana pheceleti i-prom. Lenye inhloso yalomkhankaso ukukhutsata tonke tikolwa letiphakeme kutsi tilende lizili lekhalalisa abafundzi lesebaqedzile libanga lekugcina lokungu-Form 5. Lonyaka tine tikolwa letikhetsiwe esigodzini ngasinye la eveni. Letikolwa tifake ekhatsi isikolwa saseNtshanini, eMliba, Londunduma naKanzangu. Umsunguli walomkhankaso uSiphe Sihle Nkwanyana utsi ngalomsebenzi babuke kubuyisa sitfundi sebantfwana labadzingile. Nabo bakhona ukuthi babe namathuba lalinganako etinhlweni lokufaka ekhathi kwekuthi yebo nanke sowufundzile sowufikile ekugcineni sekuyajatshulwa ke nabonthanga yakhe ngoba basenda basahlela nekuthi ngabe batawuyaphi nabasuka la kube khona amakhono lesibapha wona basacabanga ngekuya mhlawumbe kuyawufundzela babe bafundza amakhono mhlawumbe bangenda tingalo mhlawumbe bangenda bo makeup nabo konke lokwa nalokwa bakhona ukuthi kube khona labakwendako basacabanga ngekuthi baye kuyawufundzela. Sitawusebenzisana kakhulu nabothishela. Bothishela ngibona abathi kakhulu ukuthi abantwana ngibaphi labasesigabeni sekuba ngulamadouble orphans ngibabantwana lena khona ukhanze ukuthi isimo silukhuni ekhaya. Bayatana ke nabo lamangweni labantwana ukuthi bani ukusiphi isigaba bani ukusiphi isimo. Sifiso sethu lesikhulu kakhulu nguleso nje ukuthi ngekuhamba kumbe kwesikhathi besingafisa lokho ukuthi nase sikhonile lokho ukuthi sitibuthanise tibe tiningana letimpahla kumbe besingase sefika kulesigaba la khona singathi ke cha umntana kumbe besingamupha. Lomsunguli wanomkhankaso uthi batawuphindze babambe imihlangano sikolwa nensha leseyicedzile kuyifundzisa ngetebhizinisi kuhlandeka kubala lokunye. Lobika ke Ndzabeni Eswatini TV nguthando kuhle Mdluli ngisezulwini. Imfundo yetikole etsemaphandleni naleto letsemadolobheni kumele ibe yinye kubebete umehluko. Lawa mave emcondzisi wetimfundo Dr. Lenhle Dlamini nakakhuluma esibayeni Logic Mathapha lapho khona inkampani leshicilela tincwadzi Macmillan icala lihlelo lekumikisa tebuchwepheshe etikolweni e-learning program letawucala etikolweni letimbili kwanyalo kusabuka kusebenta kwayo. Kulo luhlelo Macmillan usekele ngabongcondomshina babothishela nema-tablets abafundzi. Inkampani leshicilela tincwadzi Macmillan Eswatini ngokusebenzisana ne-National Curriculum Center sebaqale lihlelo lokuthuthukisa temfundo ngetebuchwepheshe etikolweni. Le nkampani ke seyiqale lihlelo lelisalubukake kumanje lokuyi-pilot project lapho itawumikisa abongcondomshina etikolweni lekungema-laptop abothishela kanye ke nema-tablets ebafundzi ukuthi bafundzi bafunze ngetebuchwepheshe. Umcondzisi waka-Macmillan Bongani Motha uyasilandzisa ngalolu hlelo. Letikolo letila iSydney Williams nemandulo primary school lo grade forward letikolo leto nguye lotawu bakhona madladlandlela kule project lena ngibo labatasi itshengisa lokuthi nawuyifakile angithi blended learning not necessarily kuthi vele sekutawusiwa digital kuphela ngoba le blended yona ifaka letebuchwepheshe iphindze ifake nale traditional method. Basebenzisana ne-National Curriculum Center lekathi umcondzisi wayo Musa Hlophe lobudlalwane butawubasita kakhulu bafundzi. Sicabanga ukuthi kutalithuthukisa kakhulu lutiko because this is one of mitigation strategies to sort out the challenges we've had nema challenges langahle avele la khona abantwana bathanze bangasakhona ukufunda ngokuthi sekunetinkinga double covid and other issues, so we feel kutasi sita kakhulu. Kanti umcondzisi wetemfundo Dr. Lenhle Dlamini ubonge kakhulu wathi bafundzi vele batawusitakala nalabo labasemaphandleni. Sisikhetheke ngenhloso ukuthi sifuna kubona ukuthi vele siyaletha yini luntshintsho ekufundzeni kwemntfwana nakakuleya ndzawo leya kanye nakasedolobheni. Lo hlelo litawucala etikolweni letimbili kungumanje kanti litawuthatha emaviki la12 ungikhathi-ke lungaya etikolweni tonke. Etindzabeni namuhla kubeka Kiyane Msibingi navuma inkosi Nzinisa nathando kuhle Mdluli sikumathapha.
Ngenhloso eqinisekisa ukuthi eMaswati afinyelele esithweni letempilo lelisezingeni, inkampani yemshwalensi lidwala seyisukumise umkhicido wayo i-medical aid leyatiwa ngelidwala health lesukela emakhulwini lamabili emalangeni. Umcondzisi welidwala health Dr. Thokozani Nkambule uthi ilidwala health selivele liqalile kusebenta. Lokusukunyiswa kwelidwala health kusho ukuthi setaba sitfupha inkampani letinika lusito lwetempilo nge-medical aid kuleli. Kutfutfuka letempilo nje nasehlangothini letemtsetfo kunemetamo lentiwako kutse eMaswati akhona kufinyelela emtsetfweni melula i-legal aid. Umcondzisi wenkampani yemshwalensi welidwala Dr. Thokozani Nkambule uthi emakhasimende abo atawukhona kutfola lusito lwetempilo kubo bonke labanika lusito elifana lelo kuleli beseveni laseNingizimu Afrika abakhona kutfola letempilo emagatsheni latingulungwane letilishumi natimbili. As Lidwala, we have seen the need with the recent escapade of the pandemics. We have seen more need for us to come up with something that will respond to people's needs. I'm sure we can all attest to the fact that COVID has made everyone realize that health is one of the most basic spends that every household needs to prioritize. So that is why we felt there was a need for us, not only just for the current pandemic, but even looking into the future, because we believe that if we have a healthy nation, then it's easy to grow the economy because people will be productive in their workspaces. So we're saying that every employer now will be able to at least subsidize an affordable medical aid for their employees. And above that, our view is to make sure that the quality of healthcare in Swaziland improves. Because if you have a lot of people affording medical aid, it then means that the traffic of people going to your public hospitals reduces, which then automatically translates to a good quality of nurse to patient ratio, which means the quality of healthcare being afforded to the general Eswatini will be better. With our medical aid, you can go to any of the public hospitals in Swaziland. We have registered all of them, and all the private practitioners, they are registered. Umphathi welidwala health Ntokozo Nsabukelwako uthi le medical aid ihlukene kathathu kune-premium flex kanye ne-base. Uthi le medical aid ingathathwa abantu kanye netinkampane etindzabeni kubika Fortune Dlangamandla Nasimuva Shonge sikamanzini. Umcimbi wecanca Tindzaba Sibebe uyabuya lo nyaka. Mengameli wenhlangano imbabane Mbuluzi Rotary Club Andrew Muwonge uthi lo mcimbi ubuya lo nyaka sewunelishintsho njengoba sewutaba impelasonto yonke nekungeteka kwalokutawentiwa ngaleyo mpelasonto. Ngemuva kweminyaka emibili umkhuhlane i-COVID-19 uphadamisela uhambo lokucanca Tindzaba lokusibebe, lolu hambo-ke luyabuya lo nyaka. Labalungiselela lona-ke lolu hambo lokuyimbabane Mbuluzi Rotary Club bathi lolu hambo alinufana-ke nalolu lutayelekile lwasemnyakeni njengoba sebangetela okunye-ke lokutawentiwa kungesiko ukucanca leNdzaba kuphela, kodwa-ke lokhu kutawufaka ekhasi nokushukumisa umtimba imicimbi yabo somahlaya labatawunanzisa imidlalo yebantfwana nalokunye. On the Saturday, we have a series of sports that are going to happen. So we have asked the corporate teams to come up with sports teams where we've got five-a-side soccer, netball, we're also tech ball and tag of war. On the Saturday, we're going to have a series of what we call a warm-up event. Kanzi-ke nako-ke lokuqanqa sokutaba malanga lamabili hayi leli linye ngalokujwayelekile. Mengameli wembabane Mbuluzi Rotary Club Andrew Muwonge uthi kule minyaka lemibili leyengcile abakakhoneka kucokelela timali basite njengoba timali litholakala tisita etinhlangosini letahlukahlukene emimangweni. We are advising the workers that they can come in a day before, camp at the resort and easily just start the work in the morning. Uthi ngenxa yawo-ke lo mkhuhlane losolo usalotita namanje tinombolo labatawungenela lokucanca sibebe batehlisile kanti tawuba tinkulungwane etintsatfu tebantfu. Lo mcimbi-ke lo nyaka utawubanja mhla ka-24 na 25 September. Kanzi-ke 25 September ngulona-ke suku lokucanca sona-ke sibebe. Kanzi-ke lolo lolindvulela lolo suku ngilapho-ke kutawuba naleminye imidlalo-ke khona. Nawugcina-ke lo msebenzi kwacokelelwa imali lengu-800,000 liyasebentela kusita labo labadzingile emimangweni etinhlangotsini letahlukahlukene. Siveke lesifise sibhalisele lona-ke lolu hambo
singaya khona-ke ekhasini lesi www.sibebe.co.sz noma-ke bathumele ekhasini lembane lokuyi-email lethi sibebe@realnet.co.sz. Etindzabeni ngiyani Msibi ngisembabane. Umndeni wakamawela emkhithini ekuthimleni ngaphansi kwenkundla yasemkhiweni ubone itimanga lwesibili ngetithuba tensimbi yesithupha kusihlwa ngesikhathi indlu yemnumzane wakuleli khaya isha ingconga. Makhundu Mawela uthi noma sisusa semlilo bangasati kodwa uvile ukuthi kukhona lokubhomile kule ndlu ngaphambi kokuba ishe. Makhundu Mawela longumnikati welikhaya ukhala etimathonsi ngemali yakhe lengetulu kwetinkulungwane letisikhombisa temalangeni nemaphepha akhe lafaka ekhatsi i-ID titifiketi tebantfwana kubala kulokunye lokushe kwangconca kulendlu. Akhaya amagagula bebahleti lapha edladleni ngayitithuba tabo phasikisi nje ensambama yayitolo. Bahleti ladladleni ke beva umsindvo ke uthi puu. Nothi pulo umsindvo baphume ke bacabanga ukuthi nginayo indlu lenagezi. Nabathi bayawubuka lendlu lenagezi ingemuva kwalendlu leshile. Babona umlilo ke sewusenkulu angekhasi kulendlu. Lelete gezi. Hawu kusha lendlu le nabathi bayavula ke la ngekhasi. Bakhanzela umlilo la phansi esilweni kubovu langabi sekuyaqala kulayidana lembhethe emva kwekudubula kwalendvo ledubulile. Kwaba kokhela ke kwemlilo lapho magagula kwasha konke lobekhona la ekhaya lebe kukhona nje la ekhaya lokhu nje lengigcokile mine lokhu nalo lokugqoke ngilomake wala ekhaya ngilo kusinzile lo lokulama itimbeni yethu eke bengithengisa inkomo kunaliviki leliphelile leyo mali leyo yaleyo nkomo leyo ishelela endlini. Indvuna yenkundla yasemkhiweni idumisa Mamba icele umthandazo mayelana netigemegeme letehlela lenkundla kulamalanga. Lokwehlele bakamawela kuvela kanzi kutsandza kwenteka tigemegeme ngekulandzelana lapho khona mkhulu wase-Antiochi wagwaza umkakhe washona kwase kutsi lijaha lasembelebeleni lanatsa imaster 900 lashona kanti nendvodza yasekutsimleni iphihlitwe ngelibhodlela lapha enhloko nayo yashona. Siyabonga Thombeni enkundleni yasemkhiweni lidimoni lisihlasele. Njengoba ubonile kuthandi besingcwaba gogo nyalo kunelijana lebalibulele lishaye ngelibhodlela labhiya kuthandi kwakuthandi namhla sesidla amawela kushile kusuka nje umlilo washisa indlu la kushe khona konke lokuyimpilo yabo laba bakamawela. Umuntu uyadibuta ukuthi ngabe Nkosi yami uNkulunkulu uthini kepha nje kucela yona imithandazo siveni siphinde sendlule bekunene sicele ukuthi Nkosi yami Maswati Eswati athandzana kude lutho kulaba kamawela kude lokudla lokuthi imphahla balele bemile namuhla. Mamba uncenge sona sive ukuthi sikhulumisane noma siye etindzaweni letifanele uma kunekungaboni ngasolinye. Etindzabeni teSwatini TV ngengibonga Simagagule kuThimleni. Malanga namahla semukele wona umbiko wetimali. Standard Bank, it can be. Asiphinde sikamukele ingwane lomuhle sesingena kudo temidlalo. Umphathi welicembu lembabane Highlanders Ali Khomowe uthi kudosana nelicembu leRoyal AM laseNingizimu Afrika ngephansi kweTotal CAF Confederations Cup Preliminary Round kuhambisana nemsebenzi lebekavela ucalile emalangeni lendlulile kuthi lelicembu lithole imidlalo yebungane nemacembu aseNingizimu Afrika njengoba sebake badlala nelicembu leOrlando Pirates kanye nelicembu leMamelodi Sundowns. Khomowe uthi licembu lakhe litawusebenzisa tonke tindlela ukuthi liphakamise umjeka welive kule midlalo. Ngemuva ukuthi licembu lembabane Highlanders limelele live endzebeni ye-Total CAF Confederations Cup lidvonsana nelicembu leRoyal AM laseveni laseNingizimu Afrika.
umphathi welicembu leMbabane Islanders alihomonke uthi amalungiselelo labawaqalile ukuthi bathole imidlalo yebungani emaqembu aseNingizimu Afrika lokufaka ikhathi Orlando Pirates kanye neMamelodi Sundowns kuyinkomba ukuthi leli qembu belade ukuthi lilungiselela ini. I know that we are ready. That is why other people, they were undermining my mission and my vision when I was taking the team to play with both Sundowns, Orlando Pirates. It was like our sensory that will be fit. So it's showing that we are in the right track. Although the Royal AM is very controversial, but we'll soldier on. Ngaphasi kwenzebe Total CAF Champions League Royal Party idvonsana nelicembu le-WCFA esiveni laseMadagascar. Edwin Matsebula lokucecesha yona iRoyal Party uthi kude lokunyenti labakwadiko ngelivele eMadagascar kodwa-ke bayatilungiselela njengawo wonke umdlalo. I-Champions League kude i-team lencane ngisho nje. And iMadagascar angaka ngawabuka ama-rankings ayo at national level. Versus but nje kuthi lesingakwenda lesingakubalekela bayifeyisa eMadagascar bayilungiselela like any other team. Imlente iqala namaqembu lamabili lamelele live utawubanjwa kulimbela somva mhla ka-10 kanye namhla ka-11 kule nyanga letawo. Lobikela umsakathi Eswatini TV temidlalo ngilinda Dlamini kanye umbiko uhlanganiswe nguFabrice Msonera eMbabane. Captain welkhetho lesive labomake lemidlalo we-chess noSmilo Mkhondo uthi kuthola imendlela yeligolide emidlalweni yama-Olympiad chess lebeyibanjelwe eveni laseNdiya kuyinkomba yokuthi lo mdlalo uyakhula kubomake lapha eveni. Leli qembu lebadlali labane lithola imendlela legolide kulo mgcuzelwano libe ungenele ngemave langetulu kwa-180 emhlabeni. Livela kangwanya njengalamanye amave langetulu kwa-180 emhlabeni langenela imidlalo ema-chess Olympiad lebeyibanjelwe eveni laseNdiya. Kulamaqembu lamabili abomake kanye nalelo labobabe ilicembu labomake lelinabadlali labane lithola imendlela yeligolide kule midlalo. Labadlali labane bafaka ikhathi ikapteni walikhethelo noSmilo Mkhondo nolwazi Ngwanyana noSipho Dlamini kanye nomcebo Sibisi. India sihambe kahle kakhulu sikhonile kuwina indondo yegolide ku-category yethu kunema-categories amaningi but nathi e-category yethu sikhonile ukuthi sitholile igolide ngetulu kwaloko futhi sikhonile kungeta ema-titles ethu lesinawo kangwane ngesekudla sami nayilentsha ithayithi lenye lengekho lana ngunolwazi naye usebenze kakhulu siyabonga ne-support nekwesekeleka. Inhlangano edlalisa umdlalo we-chess lapha eveni ibongelela abadlali ngalomsebenzi lomhlela bawendile lokuyinkomba ukuthi lo mdlalo uyakhula lapha eveni kubomake. Lobikela umsakathi Eswatini TV temidlalo ngilinda Dlamini kanye umbiko uhlanganiswe nguFabrice Msonera eMbabane. Dr. Phethangwane ngekuphinza kuhloko tade ethambe empili kulosuku lalomuhla. Umhlonishwa Ndvunankhulu Cleopas Dlamini uthi kubuyisela sithundi selive kubita kubambisana nenhlonipho nanoma kukhona kungavumelani ngemicondvo. Indvuna yelitiko tekuchumana netebuchwephesha inkosatana Sikhanyiso yithi leli tiko liyachubeka nekusukumisa tinhlelo tekutfutfukisa umnotfo welive kusebentisa tebuchwephesha. Libandla licasha bothishela selimemedele kucashwa kabothishela labalikhulu nemashumi lasikhombisa 170. Sidisha sidibeka lapho enkwayelo muhle Tindzaba eseniphathe nangensimbi yesikhombisa sitantshiya naso simo solitulo semadolobha lakhethiwe busuku lobuhle ngwane. Forward thinking. Yep. For my business, this means having an ICT partner that's way ahead of the curve. Connectivity that won't let me down, and cloud-based solutions that will ensure my data is protected and accessible to me from anywhere in the world. Imagine that. Live on the edge of tomorrow with MTN Business. Simo selitulu nilethelwa baka MTN Business. Noma simo selitulu sinjani, MTN Business ikhona kusita ibhizinisi yakho.
Simo selitulu benilethelwe baka MTN Business. Noma simo selitulu sinjani, MTN Business ikhona kusita ibhizinisi yakho.